First of all, welcome to Vsam1040 Chicago, the law show with Michael Agruss, and from Agruss Law Firm. My name is Huỳnh, the host of the show, and with me here today is Mike. Welcome to the show. And first of all, would you like to say something to the audience of the VSAM? Sure. Thanks for having me on. It's great. I'm excited to be back. We took a little bit of a break, but now I'm back. I'm glad to be here today, and we're going to be talking about car accidents, what to do if you've been involved in an accident, and how an attorney can help you. Perfect. So 3 interesting facts that I found out about the firms. The number one thing, you don't get paid until the client get paid with the service. Second, the business philosophy focus on client focus and collaborative environment, which is very open communication that is help. Everyone can be very, focus on one client at a time. And I love that about this. And thirdly, you put people first, and the contingency fee is always 1/3, and it will never change. Correct. You did your homework. That's great. I love it. And you picked out our what I think are really good qualities about our firm, and also what separates us from there's literally 1.3 million attorneys in the country. So those are things that separate us from everyone else, I think. So I'm glad you noticed that too. Thank you. Yes. Và Huyền Lê có hỏi ông có là ba cái vấn đề mà Huyền Lê cảm thấy tâm đắc khi mà mình nghiên cứu về cái service của luật sư Mike á, thì mình thấy là vấn đề đầu tiên là mình ở đây không bao giờ lấy phí cho tới khi quý vị đòi được tiền bồi thường. Cái vấn đề thứ hai đó là cái nguyên tắc làm việc của luật sư, đó là ông luôn luôn tôn trọng những cái cách làm việc cởi mở để mà mình có thể tập trung vào một khách hàng và duy nhất một khách hàng, và mình không phải là vì có rất là nhiều cái case và cái khách hàng xung quanh để mà mình giống như sơ lãng bất kỳ một người khách hàng nào. Cái đó rất là quý. Và cái thứ ba đó là cái phí dịch vụ và phí đảm bảo sẽ luôn là 1/3 và sẽ không bao giờ thay đổi cái phí luật sư và cái phí đảm bảo đó. Cảm ơn quý vị. Và so Mike is great about what you believe and what you do, and I love that you share very personally about what you do on all of the platform, even the YouTube. So tell us about how long you've been in the business, and then help me understand why you love what you do. Sure. So I've been an attorney. It will be almost 20 years, which is wild. And I've had my firm for just over 11 years, and we primarily handle car accidents, dog bites, slip and falls, and then we also help people out who have been injured at work. So our practice is personal injury, and under that umbrella would be car accidents, dog bites, people hurt at work. I love what we do. We've grown the firm over 11 years. We have 5 attorneys, a total of 15 people on staff. And it's been great, and we're always in growth mode, and we're always focusing on how we can do a better job with the client experience, which is something that you brought up in the beginning, talking about people first and really focusing on individual clients and helping them. Cool, perfect. So mình hỏi Huyền Lê hỏi ông luật sư Mike là ông đã có trong cái ngành nghiệp vụ luật sư này được bao nhiêu lâu rồi, và những cái loại hình mà dịch vụ mà ông handle và ông xử lý đó chính là liên quan tới tai nạn xe cộ và những cái tai nạn chó cắn, trượt té ngã và những cái chấn thương lao động. Nếu mà quý vị có những người nào mà làm trong cái sở lao động, sở công việc của mình đó, mà bị té, bị trượt ngã hoặc là bị có những cái chấn thương đó, thì mình cũng có thể liên hệ văn phòng luật sư để được giúp đỡ cho những cái case đó. Và đặc biệt là ông có chia sẻ thêm văn phòng luật của ông đã có hơn 20 năm nay, và với cái kinh nghiệm hiện tại và cái số năm là 11 năm, và ông vận hành riêng cái văn phòng luật của ông cho đến nay, ông có hơn 5 người luật sư làm việc với ông, và cũng như có 15 người staff là những người nhân viên để mà phục vụ hỗ trợ cho ông trong những cái vấn đề để mà giúp cho quý vị giải quyết được cái case của quý vị sớm và có được cái khoản tiền bồi thường cho quý vị. So I explained to them some about the cases that you're working on,
And for today show, would you like to focus on the personal injury, or you want to be focusing on specific case that you want to share? Sure, we can talk about personal injury in general, and most of the things I think we're going to talk about today will involve car accidents, which makes up, I would say, 80% of our personal injury practice. And with the amount of cars out on the road, people driving, that's really what most people contact us when they need help, is they've been involved in a car accident. Especially summertime. Oh, totally, right? Everyone's out and about, they're driving, the weather's finally nice in Chicago. Nice. They opened the window, everything was like on the mood. Yes, a lot of people are out on the road. I feel much more alive now that the weather's nice here. Me too. Can't wait for the summer. For the past winter, it's so long. Totally. I always say if Chicago is, I think, literally the best city in the summer. I mean, I don't think you can beat Chicago in the summer. I love Chicago in the summer though. You can beat it in the winter, but not in the summer. I see. So, Huyền Lê hỏi ông là ngày hôm nay sẽ có một một trong những cái case mà mình muốn chia sẻ đến quý vị, để mà mình có thể gói ghém làm sao để mình có thể có được những cái chất lượng để cho quý vị có thể hiểu sơ hơn và sâu hơn về một cái trường hợp đặc biệt, đó là liên quan tới tai nạn xe cộ. Thì nó khá là phổ biến với cái thời tiết hiện tại, giống như là Huyền Lê cũng như ông Mike đã chia sẻ, là mùa hè đó là cái mùa mà quý vị sẽ cảm thấy là rất là nhiều xe cộ lưu hành trên đường phố, và chắc chắn thì tai nạn nó sẽ không thể nào mà tránh khỏi. Thì trong cái tình huống đó, Huyền Lê cũng muốn chuẩn bị cho quý vị cùng với cái sự tư vấn của luật sư, để mình làm thế nào để mình cho quý vị biết có thể mình chuẩn bị cái tinh thần của mình, hoặc là chuẩn bị như thế nào để khi xảy ra tai nạn quý vị biết xử lý như thế nào, và quý vị cần nhớ những cái điều gì để mà quý vị có thể làm sao để mà mình được an toàn cho cái tính mạng là cái đầu tiên, và cái thứ hai là mình sẽ có được những cái lợi ích về cái quyền được bồi thường. Thì để Huyền Lê xin hỏi ông luật sư Mike thêm là okay, so what happened if someone got in a car accident? What are the first things that they need to be mindful of? Sure. So I think the three most important things you can do if you're involved in a car accident is, number one, call the police. And the reason being is you want to have some sort of documentation or record that the accident happened. And so that's why it's so important to call the police. Do you want to go? We can do one at a time. You want to go one at a time? Yeah. So if you've been involved in an accident, call the police. And the reason is you want to have documentation, because that'll be the first thing the insurance company will ask is, well, what happened? Where did it happen? How did it happen? The time and the date. Totally. And if you have a police report, that's what the insurance company will rely on. Otherwise, if you don't call the police and there's no police report, then you're looking at a he said, she said. So call the police so it's documented. I see. All right. Rất là quan trọng nha quý vị. Khi bất kể những vấn đề tai nạn xảy ra, cái việc đầu tiên mình nên nhớ đó là mình phải gọi cảnh sát đầu tiên. Bởi vì khi cảnh sát đến, họ sẽ lập cái biên bản của cái tai nạn đó ngay tại cái thời điểm mà xảy ra cái vụ tai nạn. Thì quý vị sẽ được cảnh sát ghi nhận lại được thông tin của cái sự việc xảy ra, liên quan tới ngày tháng, rồi giờ giấc xảy ra, rồi những cái hai bên, những cái người mà đụng quý vị hoặc là quý vị đụng ai đó, thì họ sẽ đến họ lập biên bản liền. Thì lúc đó mình sẽ không bị dính vào những cái trường hợp là giống như là bị mình không biết ai là người gây ra cái tai nạn đó, và rất khó để cho bên cái bảo hiểm khi mà họ nhận về cái case của quý vị để mà họ có thể giúp cho quý vị để xem thử là cái tiền bồi thường nó như thế nào, để mà quý vị liên hệ với bên luật sư sau đó nữa. Cho nên là đầu tiên gọi cảnh sát nha quý vị nha. Rồi. I'm sorry, and along those lines, I wanted to chime in because oftentimes, especially people watching this show, there might be a language barrier, and maybe they're not comfortable speaking English or they don't know English. Please let the audience know that they can call a family member, they can call a friend, they can call Quinoc. Someone who speaks English, who can then translate when the police are at the scene filling out the police report, because not only do you want the police to come, but you want to make sure that their version of events is in the police report. And so if there's any translation issues, they can call family, they can call friends, they can call Quinoc to have someone translate for the police. And you can even just do it on your phone and just have a speaker phone and, That's smart. Yeah. talk to this, or talk to whoever the person is on the phone, and then they can translate to the police officer. Rất là hữu ích, thank you. Sure. Ông Mike vừa chia sẻ một cái tip rất là hữu ích, những cái mà quý vị có thể tham khảo
đó là khi mà quý vị gặp phải tai nạn á, thì những cái vấn đề liên quan tới hạn chế về mặt ngôn ngữ, thì khi mà mình không nói được tiếng Anh để mà mình giải trình những cái chi tiết cái sự việc xảy ra, nhất là mình đụng xe vào đâu rồi ai đụng vào mình á, thì những cái đó quý vị có thể tìm đến những cái người nào mà có khả năng là mình có thể mình nói được tiếng Anh nó rõ hơn, để khi mình gọi vào cảnh sát á, thì cái người đó họ sẽ dịch cho quý vị khi mà quý vị xảy ra tai nạn. Có thể là gia đình quý vị, anh chị em, những người nào mà có thể là có thể nói giúp cho quý vị. Còn nếu không, quý vị có thể gọi trực tiếp vào trong cái đường line của anh Quý Ngọc là 773 906 9999 để quý vị có thể được hỗ trợ từ anh Quý Ngọc. Và anh Quý Ngọc luôn luôn sẵn sàng mở cái đường line 24/7 để mà giúp cho quý vị. Huyền Lê hy vọng 24/7, Huyền Lê cũng chưa có xác định thông tin, nhưng mà hy vọng là anh Quý Ngọc sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ khi mà quý vị cần cái sự hỗ trợ về mặt ngôn ngữ, nhất là những anh chị em nào ở vùng ở Việt Nam, ở vùng Chicago, thì chắc chắn là quý vị sẽ được hỗ trợ tận tình nha. Và next things, I just read out to them the whole phone line. Yes. I did. No, it's great. And if they have his phone number, if there's ever an issue, whether It's saved on the book. Exactly. If there's So ever convenient. Yes, just call him. And Quinnock and I have been working together for years, and I know we're here to talk about car accidents, but even if it's a criminal matter, DUI, anything like that, it's just great to have his number, and then he can help out if there's ever any type of translation that needs to happen with the police, and oftentimes it does. Và không chỉ là những cái liên quan tới việc tai nạn xe cộ, mà nó cũng có thể là những cái vấn đề liên quan tới DUI và những cái liên quan tới giống như hình sự, những cái case về hình sự, thì quý vị cũng có thể lưu lại cái số phone của anh Quý Ngọc ở trên màn hình hiện tại đây để mà mình có thể hỗ trợ, được tư vấn và cũng như là được giúp đỡ, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan tới luật pháp và như là những cái gì thì anh Quý Ngọc làm việc trực tiếp với ông Mike đây thì sẽ có thể giúp cho quý vị nha. And then second of all, getting the medical treatment. Correct, and this is super important, and here's why. So if you've been involved in an accident and the other driver is at fault and you're injured, the insurance company is going to want to see that you got treatment right away. And it's very simple, whether it's the insurance company evaluating a claim or whether you're at trial and it's a jury. If you are injured and you're getting treatment, people will believe that you're hurt. But if you're injured and you don't get treatment, then the insurance company will assume that you're fine and that you weren't injured. So it's so important to get medical treatment right away. Even if you don't, if you're seriously injured in an accident and you're taking an ambulance to the hospital, that's one thing. But a lot of times people will get involved in an accident, you've got a ton of adrenaline, and so you don't really feel it until later on that night or the next day. It's so important to get treatment right away, even if you just go to an urgent care. And you want to explain to whoever you're seeing that you were involved in an accident and your neck hurts or your back hurts. The worst thing you can do, and people do this all the time, you're hurt, and you're, I'm okay, I'll be fine, I'll feel better tomorrow. Because they used to do that. It's a habit. Yes, where they think it's not that big of a deal and you'll feel better the next day. And we have found a lot of our clients who've been involved in car accidents, they have so much adrenaline, they're scared, and so they don't feel it, for the next few days. It's sort of like when you work out, right? When you go for a run, you'll feel fine that day, but you may feel sore the next day. Anyway, if you've been involved in an accident and you think there's any chance that you may be injured and you feel hurt, you feel stiff, just go to urgent care, and then it's documented, right? The worst thing you can do is delay medical treatment after a car accident. Okay. Thank you so much. Huyền Lê vừa mới được luật sư Mai tư vấn thêm về cái vấn đề mà tại sao cái sự quan trọng của cái việc mà mình phải đến cái bệnh viện hoặc là những cái urgent care ở gần cái khu vực xảy ra vụ án hoặc vụ tai nạn của quý vị, để mà mình có những cái sự điều trị ngay tại tức khắc đó. Bởi vì có một số những cái người khách hàng thì như ông Mai có miêu tả đó, thì là họ rất là sợ hãi trong cái giai đoạn đó, họ có cảm giác giống như là họ bị choáng váng và bị lo lắng,
thì họ không biết là phải nói như thế nào. Có khi là họ theo cái thói quen và cái bản năng á, thì họ lại nói là không sao hết, tôi có thể ok và tôi có thể là an toàn, thì tôi không có bị tổn thương. Nhưng mà thật ra ông Mike lại khuyên là mình nên lúc như những cái lúc như vậy quý vị nên cố gắng bình tĩnh, và mình phải làm thế nào để mình phải vào những cái văn phòng bác sĩ hoặc là những cái urgent care hoặc là những cái bệnh viện, và nếu có thể quý vị có thể là giải thích những cái vấn đề mà quý vị gặp phải, ví dụ như là quý vị chấn thương ở đâu, quý vị đau ở đâu, quý vị nhức đầu ở chỗ nào, để vì những cái đó nó viết vào trong cái văn bản bác sĩ của quý vị, nó sẽ làm hỗ trợ cho cái case của quý vị được mạnh hơn, và nó dễ được có cái khoản tiền bồi thường nó được nhiều hơn. Tại vì khi mà mình giải thích với bên bác sĩ hoặc là bên bảo hiểm, mình nói mình không có bị gì hết, thì bảo hiểm sẽ không bao giờ để mà bắt đầu cái case của quý vị và cho quý vị lãnh được cái tiền bồi thường. Cho nên là dù có chuyện gì đi chăng nữa, mình cũng phải đảm bảo cái phần của bên mình là mình phải đi bác sĩ trước để mình có giấy tờ của bác sĩ, và mình đau như thế nào, nhức đầu như thế nào nha quý vị nha. Vì cái điều đó rất là cần thiết và cẩn thận và quan trọng cho cái case của quý vị được thắng nha quý vị nha. And for your listeners, if people, a lot of times people don't have doctors, they don't know where to go, and they don't know what to do. And so going back to what we talked about calling the police and having Quinox's phone number, this is another example of having his phone number. He and I work very closely together, and we have for a long time, and we can help people find places to go, whether it's an urgent care, an emergency room, or a doctor so they can get treatment. Và luật sư có nói là anh Quý Ngọc làm việc rất là gần với lại sao sát và gần với lại luật sư, thì anh Quý Ngọc cũng có những cái thông tin liên quan tới vấn đề về điều trị ở đâu, để mà khi quý vị gặp phải vấn đề, quý vị không biết nên đi vào cái khu vực bệnh viện nào, thì anh Quý Ngọc cũng có thể hỗ trợ cho quý vị để mà quý vị có cái sự điều trị nhanh chóng nhất và kịp thời nhất ngay tại lúc đó, để hỗ trợ cho cái case của quý vị nha quý vị. Yes, and the third thing, you say speak with the lawyer, but not the insurance company. Right, and this is, you know, all three of these are really important. This is probably the most important thing. You've got to talk to a lawyer, and here's why. When there's an accident and there's a police report, the at-fault driver is going to report it to their insurance company. And the moment that insurance company finds out about the accident, they're going to start calling everyone in the police report. And they may sound like they're your friend, we're here to help, we'll pay for your medical bills. They may even offer you money right out of the gates. This happens to our clients all the time before they hire us. So by hiring an attorney, or even just talking to an attorney, we will protect our clients' rights. And what we end up doing when we're hired is we send out a letter to all of the parties involved saying that we represent you. And then no one will contact you. Most importantly, the insurance company won't contact you. So by having a lawyer, all the communications come through your lawyer, and then you don't have to worry about the insurance companies because they act like your best friend on the phone. Totally. And we even have, we've had cases where the insurance company will reach out and offer you money. And they'll say, we'll send you $5,000, we'll pay for all your medical expenses, just sign this document. Because they want to limit their exposure. Cases. Exactly. So by speaking with an attorney, we can explain what your rights are, we can explain what to do, and most importantly, we can help you and protect you, and protect clients from the insurance companies. And then also, if you're injured in a car accident, you should be focusing on getting better, right? Exactly. And not worrying about the insurance company, not worrying about people calling you. So talk to a lawyer, we're here to help, and then you can focus on getting better. Và luật sư có chia sẻ thêm là cái việc quan trọng nữa mà quý vị cần phải lưu ý, đó là khi mình gặp phải tai nạn và những cái chấn thương á, thì theo cái thói quen thông thường thì mình sẽ phải liên hệ cái công ty bảo hiểm sau khi lập report. Thì ở đây thì ông có nói là mình nên gọi vào cho văn phòng luật sư trước và cho anh Quý Ngọc, nếu như quý vị có những cái là quý vị là người Việt Nam và có khó khăn về vấn đề ngôn ngữ, thì cái việc mà mình gọi vào cho luật sư á, để mà luật sư sẽ đảm bảo rằng cái quyền lợi của quý vị là cái quyền lợi tối đa. Bởi vì cuối cùng quý vị nếu mà phân tích rõ ràng á, thì là bên
bảo hiểm á, họ vẫn sẽ muốn làm cách nào để cho quý vị không có được lãnh nhiều cái tiền bảo hiểm, thì đó là cái việc làm của họ, và cộng với cái việc là họ sẽ có những cái thủ thuật của họ để mà họ làm sao cho cái quý vị cảm thấy là giống như là nó thỏa đáng, để mà quý vị không có đòi thêm những cái bồi thường của quý vị. Thì ở đây thì bản thân mà Huyền Lê cũng chia sẻ là để có một cái người tư vấn cho mình về luật pháp, về những cái bên liên quan á, thì quý vị gọi luật sư cũng chưa có lấy phí cho quý vị, chưa cho tới khi nào mà họ đòi được cái tiền bồi thường mà quý vị cảm thấy thỏa đáng, rồi từ từ lúc đó rồi mình sẽ có những cái chi phí mình phân chia ra. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là gì ạ? Trong cái vấn đề này quý vị là phải đi có cái treatment trước, quý vị phải được chữa trị, quý vị phải tập trung để làm sao để mình hồi phục cái chấn thương đó, chứ không phải mình lo lắng quá nhiều về trong cái vấn đề là ai bồi thường tôi, rồi tôi bồi thường được bao nhiêu. Những cái vấn đề đó hãy để cho bên văn phòng luật sư lo, rồi anh Quý Ngọc cũng sẽ hỗ trợ cho quý vị, cùng với luật sư May sẽ có rất nhiều cái mối quan hệ xung quanh đó để mà giúp cho quý vị làm thế nào để mình giải quyết nó gọn gàng và để được bồi thường vào cái mức thỏa đáng, và họ sẽ dàn xếp luôn cả với cả bên bảo hiểm. Cho nên quý vị yên tâm trong cái vấn đề này, và nhớ là mình gọi cho bên luật sư trước khi mình gọi cho bên bảo hiểm, để bên luật sư có thể thu thập hết tất cả những cái thông tin để đảm bảo cho quyền lợi của quý vị được tối đa nha quý vị nha. I did explain the whole thing detailedly, everything. Good. Yes. So the next question that very important. So they were wondering if who gonna pay for the medical bills if they get injured in a car accident. Sure. So if you're injured in a car accident and you go get medical treatment, your medical bills can be paid in a couple of different ways. Your first option is to have the at-fault driver, the person who caused the accident. You can go after their insurance company to get your medical bills paid. You can also use your own insurance company, or I'm sorry, your own health insurance, like Blue Cross Blue Shield, to have your medical bills paid. And if you don't have insurance, and maybe the other side is, fighting the case a little bit, we have, and we've developed this over the years, we have an incredible network of doctors who will treat on what's called a lien. And what that means is they'll lien, like L-I-E-N, and they will provide you medical treatment, they'll send us the bills, and then when we settle your case, we then pay the doctors. So I don't want people to be worried about who's going to pay their medical bills, because there are multiple options, and we take care of all of those things. And once again, it's another reason why you want to call a lawyer, because you want to focus on your treatment and getting better. You don't want to worry about medical bills. Okay. And so we help people who have great health insurance, and we also help people who don't have health insurance. It doesn't matter. We take care of all of that. Okay, perfect. That sounds very nice. I mean, you obviously don't want to be one of our clients, because that means you're involved in, right. But if just in case, Yes. we know that we can focusing on getting better. Totally. If something happens, and a lot of people don't have health insurance, Exactly. we can still help out because of this network of doctors who we've developed relationships with, who will provide the treatment and wait to get paid until the end when there's a settlement. That's beautiful. Và Huyền Lê có hỏi thêm là nếu trong cái trường hợp mà xảy ra những cái tai nạn á, thì trong cái việc mà trả những cái chi phí liên quan tới bill á, về khám sức khỏe và những cái bill mà để quý vị được điều trị sau cái vụ tai nạn đó, thì ai sẽ chi trả những cái khoản đó? Thì ông Mai có cho một số cái thông tin là nhờ vào những cái kinh nghiệm và những cái năm tháng mà ông hành nghề, và cũng như là có thể là liên kết được với rất là nhiều những cái bên liên quan, như là bên bác sĩ và bên những cái phòng chấn thương chỉnh hình và bác sĩ liên quan tới xương và hỗ trợ điều trị sau tai nạn. Thì đây là một số những cái thông tin rất là hữu ích, bởi vì chính cái network mà ông đã liên kết được và có được những cái danh sách những cái người mà quý vị có thể đến để mà hỗ trợ điều trị, thì họ là những người làm việc chung với nhau, thì họ có thể hỗ trợ để cho quý vị làm thế nào đó để cuối khi mà cái case của quý vị nó đến tận cùng á, thì họ sẽ làm cách để cho quý vị có thể là có được cái tiền bồi thường được tốt nhất, và hỗ trợ cho quý vị cũng như trong cái việc là tập trung vào điều trị và để mình hồi phục sức khỏe sau cái chấn thương đó, để vì khi lúc đó mình thật sự mình xảy ra tai nạn thì không ai muốn cái điều đó cả,
Nhưng mà nếu là sự việc xảy ra thì cái việc quý vị được tập trung vào cái việc mà sức khỏe của chính mình mới là quan trọng nhất, đúng không quý vị? Và cái này rất là quan trọng, bởi vì không phải tất cả những người luật sư ở bên ngoài có thể tự tin để nói là tôi có thể giúp cho những cái người mà ngay cả việc là họ không có cái bảo hiểm sức khỏe. Những người có bảo hiểm sức khỏe mà bảo hiểm sức khỏe tốt á, thì đã là quý rồi, đã là tốt rồi. Nhưng mà những cái vị khách nào hoặc là những cái người nào mà họ chưa có được cái sự hỗ trợ về mặt bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm sức khỏe thì quý vị cũng đừng có ngần ngại, bởi vì liên hệ đến văn phòng, liên hệ đến anh Quyết Ngọc để mà mình được hỗ trợ. Bởi vì chính trong cái network và trong cái phần này thì bên mình sẽ có thể hỗ trợ tuyệt vời nhất cho quý vị, ngay cả quý vị khi mà quý vị không thể nào có được cái bảo hiểm y tế cho chính mình mà vẫn bị gặp phải tai nạn như quý vị. Và next one, thank you for explaining everything, because even me, my first time of hearing all these things is very well educated, and then I can actually, if I can consult to some of my, the people that I know, if they needed the help, it's very, very useful. Right, and once again, this is, it's a big deal because you're in an accident, you don't know what to do, and then if you don't have health insurance, you're thinking that you can't get treatment and get better, and, we're here to help out, whether you have insurance or not. And I did explain very clearly with them. This is one of the unique things that you offer, Yep. because not many other law firm out there can proudly say something like that in front of the show. So we want to focus, the part that you want to help people to get better and get the treatment immediately. That's Totally. the most important thing. Very important. And any other thing else, we'll handle that. Correct. And then the next question. So who would pay to fix the property damage to the car after the accidents? Right, so this is another big issue that people have, is they get involved in a car accident and they're using that car to get to and from work, or they're using the car to take their kids to school or take their kids to sports practice. Like, people really rely on their cars, and especially nowadays, I feel like maybe, because of the economy and money, people might only have one car in a family. So anyway, we understand how important it is to get your property damage fixed on your car. There are two options. You can either have the person who caused the accident, their insurance pay for it, or you can have your own insurance company pay for it, and then your own insurance company will go after the other party. Going back to one of the first things we talked about as far as why it's important to hire a lawyer, once again, we take care of all of this, so you don't have to worry about it. We will help people with their property damage claims, and we will start working on this day one. We've helped out tons of people on property damage claims. And here's something that also sets us apart from other firms. We will handle your property damage claim for free. Wow. We don't take any money from any type of payment or any settlement. So if your car, let's say you're involved in an accident and your car is totaled, meaning it's undrivable and you Loss. need total loss, exactly. We will help you get money for your car, and we will help you get into a new car. And let's say your car costs $20,000 and you get a check for $20,000 because your car is a total loss. We don't take a penny of that. We help people with property damage claims for free. And so there are a lot of other firms out there who they won't even help you with your property damage claim. We see this as something, it's super important to people because, once again, they're taking their kids to school, they're driving to work, they may have one car in the household with two working parents, multiple kids. The underdog. What's that? The underdog. Yes. So, no, and look, a lot of times in car accidents, that's people's biggest concern is, I need my car back. Right. So we step in day one when we're hired. We know how important that is. So we make sure you're getting the proper medical treatment, and then we immediately start working on your property damage. Sometimes we just help people get to the right place to get their car fixed. Sometimes we help them settle out a total loss claim and give them a check. But I want to stress again, this is something we handle for free. We handle the property damage for free. Okay, thank you. Cho cái câu hỏi mà Huyền Lê vừa mới hỏi ông Mike ở đây, khi mà xảy ra cái vụ tai nạn á, thì chắc chắn là quý vị nào ngoài cái việc là lo lắng về cái sự an toàn và cái sự điều trị cho cái cá nhân của mình, thì
cái việc là cái hư hỏng liên quan tới cái xe của quý vị cũng rất là quan trọng, bởi vì ông biết ở đây là ông rất là thông cảm cho những cái khách hàng của ông, đặc biệt là họ cần cái xe đó trong cái vụ tai nạn đó để mà họ đi chở con hàng ngày hoặc là làm những cái công việc hàng ngày của ông, hàng ngày của khách hàng á, thì ông hiểu được cái tâm lý đó và họ lúc nào cũng muốn làm thế nào để mà họ giải quyết được cái tình huống hiện tại là sau cái vụ tai nạn là xe ở đâu để mà sử dụng. Thì ông nói ở đây á, một số những cái công ty về dịch vụ luật khác ở bên ngoài á, thì họ không có làm những cái việc mà để mà lo lắng về cái việc mà giống như là gây về hư tổn cho cái xe, thì ông sẽ lo về cái phần mà chi phí, không phải là phần chi phí mà lo về phần mà cái dịch vụ để mà giúp quý vị claim lại những cái hư tổn liên quan tới cái xe của quý vị sau cái vụ tai nạn đó. Là cái phí dịch vụ để mà claim thì hoàn toàn miễn phí, cho nên quý vị không cần phải lo lắng là quý vị sẽ phải liên hệ với bảo hiểm liền. Bởi vì cuối cùng mình nhấn mạnh lại ở đây, mình lên muốn nhấn mạnh đó là mình phải liên hệ với bên luật sư để mà luật sư giúp cho quý vị, thứ nhất về cái phần tổn thương, về cái phần điều trị, và về cái network của ông là ông có cái đó. Và cái hai á là cái phần là cái xe bị chấn thương như thế nào, bị total loss, có nghĩa là bị hoàn toàn mất hoàn toàn cái xe đó luôn á, thì ông vẫn có thể mà gửi cho quý vị để mà quý vị đến để mà mình có thể lấy lại được cái chi phí của cái mất mát của cái xe của quý vị. Và đừng có ngần ngại, quý vị có thể liên hệ đến anh Quý Ngọc, và cũng giống như là ông đây, vì ông Mike rất là giống như chân thành trong cái việc là muốn giúp đỡ cho quý vị để làm sao để quý vị có thể có được cái tiền, ngoài có tiền bồi thường, và quý vị cũng có thể giải quyết được những cái tình huống ngay cái tức thời. Cái tức thời mới là cái quan trọng nhất cho quý vị ha. Yeah. I explained to them about how everything will act immediately. It's Yes. so important to some people. Because for most people, if they know if they have other people to take care of, they don't care. But then for some people, the minority, they need it. They need to work. They need to do their thing. They need to keep going with their life, with the bills. So this is something that is very important that you brought out, and then you make stress on it, so then we can understand the importance of contacting the lawyer. Right, and another thing that insurance companies provide too that we're very familiar with is rental coverage, to rent a car. So let's say, for example, you're involved in an accident, you've got property damage, and your car is being fixed, and it's going to be in the shop for a week. Right. We will review your insurance policy, and we will help you get into a rental car for the week while your car is being fixed, and that way you can get back to your normal life of driving your kids to school, driving to work, going to the grocery store, doing all the things that you do every day in a car. Và ông cũng chia sẻ thêm đó là trong cái việc mà giống như khi quý vị xảy ra một tai nạn á, thì quý vị khi mà xe của mình nó bị thương tổn, thì mình cũng phải đem vào trong những cái chỗ sửa xe auto shop hoặc là cái body shop để mình có thể là mình chỉnh sửa lại cái xe đó, mình có thể mình sửa cái xe đó hoàn toàn cũng có thể. Thì khi lúc đó ông cũng có thể giúp cho quý vị để mà theo dõi những cái quá trình diễn biến của cái claim đó. Và trong trường hợp ví dụ như xe của quý vị bị đụng xe và nó bị mất một nửa phần hoặc là bị hư một cái phần đầu của chiếc xe đi, thì mình bỏ vào trong cái chỗ sửa xe mất đến 1 tuần, thì quý vị cũng có thể là thuê những cái dịch vụ cho thuê xe để mà mình sử dụng trong cái thời gian đó, để quý vị vẫn tiếp tục cái công việc hàng ngày của quý vị, vẫn tiếp tục cái việc đưa đón con học, hoặc là mình vẫn tiếp tục mình đi làm, và công việc của mình nó sẽ vẫn được tiếp tục nha. Và những cái chi phí liên quan tới thuê xe và thuê xe để di chuyển trong cái thời gian mà bị tai nạn á, và chờ xử lý á, thì quý vị có thể claim với bảo hiểm lại sau đó nha quý vị ha. And real quick, while we're on this about property damage, that I think is important for the viewers to know is your insurance company doesn't call you and tell you this. They're not going to call you and say, hey, here are all the benefits you have, here's all the money we want to pay, here's all the things we're going to do for you. They do the opposite, right? Because they want to minimize the amount of money that they pay out, right? We have seen hundreds, if not thousands, of auto insurance policies. We know what to look for. We know what coverage people have. And we can then explain that to our clients. So once again, it's so important to hire a lawyer, because then we can explain, hey, you've got coverage for this. You have rental coverage. Not all people have rental coverage. But these are things that we know to look for and we know to ask, as opposed to your insurance company's not going to call you and say, oh, I've got great news.
we'll pay for your car, we'll put you in a rental car, we'll do all these things for you. Their job is to minimize how much money they pay. Correct. So then they don't have to reimburse a lot. Correct. And our job is to maximize that. And that's why, once again, talk to a lawyer. Even if you haven't been injured, or even if you don't know if you're injured, we help people all the time with property damage claims. Let me give you an example. I was on the way down here today for the talk show, and one of our previous clients contacted me and said, "Hey, Mike, I was in an accident in November. I wasn't injured. I'm having issues because my insurance company won't fix my car. Can you help me?" We're already helping her, and we're just doing it as a favor. She's not paying us. We can look at something like that and probably fix it in a matter of 15 minutes by making a phone call. So anyway, I want people to know who are watching the show, don't be afraid to reach out if you have questions. Even if you're not injured and you just have a property damage question, reach out to us and let us know. We're here to help. Okay, perfect. Vừa rồi ông cũng có chia sẻ thêm một cái trong những cái điểm mà cần lưu ý mà ông có thể hỗ trợ giúp cho quý vị. Đó là ông có giải thích sơ về những cái việc về hai bên, một bên đó là bên bảo hiểm và một bên là bên luật sư. Thì thường đó, theo quý vị, nếu mà quý vị quan sát và có cái kinh nghiệm trong cái việc này, nếu mà ai trong gia đình đã từng trải qua, thì những cái tình huống liên quan tới tai nạn và những cái liên quan tới đền bù thì bảo hiểm luôn luôn là cái bên mà sẽ muốn làm sao để mà chỉ có bồi thường quý vị càng ít thì càng tốt, bởi vì đó là cái cách để mà họ vận hành cái việc kinh doanh của họ. Nhưng mà trong cái nguyên lý của nguyên tắc của bên luật sư thì họ sẽ phải làm thế nào để mà họ đòi thường nhiều cái tiền bồi thường nhất, thì để lúc đó cho quý vị được hưởng được cái quyền lợi về được sức khỏe, về được xe cộ và những cái thứ mà gọi là mình không bao giờ mình biết đến những cái thông tin đó. Ví dụ như là thông tin liên quan tới việc được thuê xe để mà chạy khi mà xe mình bị hư tổn, hoặc là liên quan tới việc là mình có thể được đến những cái bác sĩ mà chấn thương chỉnh hình để mình được nắn lại cái phần xương, hoặc là cái phần mà mình bị tai nạn, mình bị dính vào cái tai nạn đó. Và như ông cũng có chia sẻ thêm là ngày hôm nay trước khi đến cái show của mình đó, khi ông chuẩn bị vào show thì có một cái khách hàng gọi lại cho ông vào cái năm ngoái là vào tháng 11 á, thì có nói là hỏi ông là nếu bây giờ thì tôi có bị những cái property damage, là những cái bị hư tổn về cái xe cộ như vậy đó, mà tôi chờ hoài bảo hiểm nó vẫn không xử lý cho tôi và này nọ kia, thì nếu như vậy ông có giúp cho tôi được hay không? Thì ông nói là với cái mối quan hệ của ông và cái sự hỗ trợ tận tình á, chỉ cần 15 phút ông gọi một cú điện thoại là đã có thể giúp cho cái người đó để mà họ đòi lại được cái phần mà liên quan tới giống như là được hỗ trợ lại cái chi phí bồi thường và này kia. Ông mở một cái case cho cô gái này luôn. Thì ở đây khá là hay, bởi vì quý vị khi mà quý vị dù cho cái chuyện mà mình không có bị thương hoặc là bị những cái gì tai nạn khủng khiếp đến cái cơ thể của mình, nhưng mà lỡ đâu á, cái xe của mình nó có bị trầy, bị hư hoặc là bị này kia, thì quý vị cũng đừng có vội đi về mình tự sửa hoặc là mình tự giải quyết những cái vấn đề đó. Có khi quý vị đến gặp ông luật sư thì bên văn phòng luật sư sẽ có những cái người có thể hỗ trợ cho quý vị và đòi lại cho quý vị một số tiền bồi thường có thể thỏa đáng được quý vị. Để Huyền Lê làm rõ hơn cái phần này bằng một cái câu hỏi thêm nữa nha quý vị nha. So just to be clarified, to clarify more on this, and then to help me understand, with the audience understand more about this. Sure. So let's say the lady called you, earlier. So Yes. she said if last November she had a problem with the car, and Right. the insurance company been trying to reimburse, and it never got really handled anything. Right. So you can still help out. Correct. So in Illinois, there's a 2-year statute of limitations. 2 years. So people have 2 years, and this is in general. There are exceptions, but in general, if you've been involved in an accident, you have 2 years in Illinois to do something about it. And when I say do something about it, I mean you have 2 years to bring a claim or settle a case. So this woman who was involved in the accident in November, she wasn't injured. She just needs help with property damage. Right. She's within that 2-year period. So when people talk about the statute of limitations, what that means is the time period in which you either need to settle a case or file a lawsuit. And personal injury cases in Illinois, in general, are 2 years. Thì trong cái câu hỏi vừa rồi, Huyền Lê cũng vừa làm rõ hơn trong cái vấn đề là ông có đưa ra một cái ví dụ về một cái vị khách hàng
gọi lại về cái việc hư cái xe của cô ta, và cô ta đòi cái công ty bảo hiểm bồi thường, nhưng mà mãi vẫn chưa thấy được cái sự hồi đáp á. Thì ông nói là trong vòng khoảng chừng 2 năm đổ lại thì những cái case nằm trong Illinois sẽ vẫn có thể được thụ xử lý và có thể đưa qua văn phòng luật sư để ông xem xét thêm hồ sơ đó, để mà giúp cho quý vị để mà mình bắt đầu cho cái case đó. Thì quý vị cũng đừng có ngần ngại, có thể liên hệ với bên văn phòng để mà mình được hỗ trợ và được tư vấn. Thì dù cho cái việc này có được giải quyết hay không thì có được cái kinh nghiệm để mình xử lý, hoặc là mình chia sẻ cho những người cần sự giúp đỡ, và ngay tại cái thời điểm đó cũng là quý giá. Thì hy vọng là quý vị có thể xem lại hoặc là có thời gian chia sẻ thêm những cái buổi trò chuyện ngày hôm nay để cho có nhiều quý vị hơn nữa để mà có thể thêm những cái thông tin cần thiết khi mình gặp phải những cái vấn đề tương tự như vậy. Ok quý vị ha. Yeah. Okay, next question. Do I need car insurance for my in Illinois for my car? Is that what we already explained? Yes and no. I mean, we've talked a lot about car insurance, but this is something where if someone's watching today's show and there's, they haven't been involved in an accident. I feel like the show for the audience is good to inform them in the unlikely event they're ever in an accident in the future, to know what to do. Here is something that all the viewers can do today, right now, to protect themselves in the future. So to answer your question, do you need car insurance in Illinois? The answer is yes. It's required. It's the law. If you are pulled over and you don't have car insurance, you're going to get a $500 ticket. $500 ticket. More importantly, if you do not have insurance and you're involved in an accident and you're at fault, you could be responsible personally for the other person's damages and injuries, right? So it's super important to have insurance. One, it's the law. Two, if you get in an accident and you're at fault and you hurt someone, they may sue you and you may have to pay for it personally. But I would say while we're talking about insurance, the most important thing is to maximize your insurance coverage. And we can talk about that in a second if you want to. Yeah. I want to focus on this, the most important thing. Yes. Để mà trả lời cái câu hỏi mà Huyền Lê vừa hỏi ông, đó là tôi có cần thiết phải có cái bảo hiểm xe để mà di chuyển trong Illinois hay không? Thì ông nói là 100% là bắt buộc phải có cái bảo hiểm xe cộ để mà mình đi lại, bởi vì cái này là liên quan tới cái vấn đề liên quan tới luật pháp. Thì luật đòi hỏi là khi quý vị có xe và di chuyển trong Illinois, quý vị cần phải có bảo hiểm xe. Và cái việc bảo hiểm tại sao nó quan trọng và nó cần thiết, ông cũng có nhấn mạnh thêm, đó là khi mà quý vị không có bảo hiểm xe mà quý vị gặp phải một cái ticket liên quan tới tai nạn hay là liên quan bất kỳ những cái ticket gì thì quý vị vẫn có thể bị cảnh sát phạt $500 nha quý vị. Đó là một số tiền cũng tương đối khá lớn, cho nên là quý vị hãy cẩn thận, và lúc nào mình cũng phải lúc nào cũng phải luôn luôn có một cái bảo hiểm xe trong người của mình để mình an toàn là trên hết. Và khi có chuyện gì xảy ra thì cái coverage là cái phần mà đảm bảo những cái điều khoản ở trong cái bảo hiểm đó nó cũng sẽ cover cho quý vị khi quý vị gặp phải tai nạn. Thì khi mà quý vị là cái người bị tổn thương á, thì bên bảo hiểm của họ có là cái quan trọng rồi. Tất nhiên là hai bên khi gặp phải tai nạn thì luôn trao đổi cái bảo hiểm của nhau để mà xử lý trong cái khi mà mình có vấn đề. Nhưng mà bên cạnh đó, nếu lỡ trong cái trường hợp quý vị là cái người gây ra cái tai nạn đó, thì khi mà quý vị có những cái coverage nó liên quan tới maximize, là có nghĩa là ông nói đây là liên quan tới là tối đa hóa cái phần benefit luôn, là cái phần mà lợi ích cho quý vị và những cái người mà gây tai nạn, mà quý vị gây tai nạn cho họ, thì cái phần này nó cũng sẽ cover và nó sẽ giúp cho quý vị giải quyết được những cái tình huống là liên quan tới người đó có được treatment như thế nào và xe cộ của người đó hư hại ra sao. Thì ông sẽ giải thích thêm khi mà mình đi qua các phần chi tiết, nhưng mà tạm thời đây Huyền Lê muốn nhấn mạnh cho quý vị là bắt buộc mình phải có bảo hiểm xe khi mình đi lại và di chuyển ở Illinois như quý vị nha. I did tell them about the importance of having the car insurance when you have a car and then you move around Chicago. Right. Is we don't want illegal, right? We just want to make sure Right. That we have everything covered and we very safe and confident when we're driving on the road. Correct. And then if something happened with
definitely we're going to learn more in detail now. Yes. You're going to share us why is the maximum benefits important? Okay, so people who have insurance oftentimes don't have enough insurance. So in Illinois, the minimum coverage you need is $25,000. But if you're involved in an accident and, well, let me backtrack. You need $25,000. There is something in Illinois called uninsured motorist coverage when someone doesn't have insurance, or underinsured when someone doesn't have enough insurance. So let me give you an example. If you're involved in an accident and the other driver does not have insurance, you go after your own insurance for uninsured motorist, right? Because the other driver didn't have coverage. So if the other side doesn't have coverage, you go after your own policy. Let's say the other side does not have enough coverage. That's underinsured motorist, meaning they don't have enough to cover all your damages. You once again are going after your own insurance policy. So there's an idea in general where people think, I'm getting insurance if I get into an accident and I'm at fault to pay for someone else. And what I always tell people is you should switch your thinking and think of it this way. Your insurance is going to protect you if someone else doesn't have any insurance or if they don't have enough. So for me, I have $1 million insurance policy on my car, okay? You're driving a sport car. Not at all. I have I'm feeling like it's and this because of the because of what I do. Because right. let me give you an example about this. I like to run, and if I'm out running and I get hit by a car, right, and they don't have insurance, right, I'm going after my own insurance company, yeah, right? Or let's say I get involved in an accident and the person has the bare minimum coverage of $25,000. There's a lot of them out there Who don't have insurance, don't have enough. They have like not enough. Correct. So you're going after your own insurance. So I want people to really think about this and understand it, that car insurance, yeah, it's meant if you hit someone and you're at fault to pay them out. But more importantly, and I think what's actually the most important coverage, is uninsured and underinsured. So you want to call your insurance company, it's very simple, and say, I want to maximize my uninsured and underinsured motorist coverage. And the beauty of this, when you maximize that policy or those policies, it's the amount of money it's maybe $10 a month. Oh, really? That's it? Yes. And once again, this goes back to what we talked about in the beginning. Do you think when you call the insurance company, they tell you that? No. Not at all. Never. Exactly. Something that is only a few people know. Correct. Lawyers know. I know. So we see this, I can't tell you how many times we have clients who come to us. They've been in awful accidents. They have serious injuries, and there's only $25,000 of insurance. It's awful. And we see this all the time. So one of the takeaways, so I know, like, once again, a lot of the stuff we're talking about today is what happens if you're involved in an accident? What should you do? How should you call the police? We're talking about what happens in the future if something bad happens. Here is something literally, and I tell this to people every single day. After they watch this show, they should call their insurance. One, make sure you have insurance. Check that first. Totally. Two, call your insurance and say, I want to maximize my uninsured and underinsured. And if anyone watching the show has questions, please call, and I will help them. And what's nice is you can go online and print, you can go look at your policy. You can, State Farm, Allstate, Farmers, just log in. You can probably even see it on your phone, and it'll tell you what your coverage is. And if you have questions, just email me, email Quinoc and say, help me. So I can tell you, I'm lucky I have good insurance where they offer that much money in coverage. Most carriers will offer like $500,000 in coverage. But the difference in $25,000 and $500,000 in coverage, it could be like $10 a month. That's just Yeah. wild. So please, if you're watching, this is the one thing you can do to protect yourself today, right? Because if something happens, you want to make sure you have enough insurance to cover your own stuff, because other people out there, they don't have insurance, maybe they don't have enough insurance, and so you're going after your own policy. Super important. It's really important.
Yes. Sure. Let me explain. Totally. And please, if anyone has questions, they can call. We'll help them. Và ông Mike rất là nhiệt tình trong cái việc chia sẻ một trong những cái hữu ích, những cái thông tin hữu ích mà khi quý vị liên quan tới vấn đề bảo hiểm, mà rất ít khi có những người mà sẽ chia sẻ hết thật lòng với quý vị khi mà mình liên quan tới cái việc mà mua bảo hiểm xe. Thì ông có chia sẻ thêm là có hai loại khi mà bạn mua bảo hiểm, cái loại minimum là 25.000 thì nó cover được những cái sơ bộ thôi, đơn giản. Nhưng mà khi mà quý vị đi tìm hiểu thì nó có một cái gói là maximum, đó là 500.000. Is it the maximum coverage is 500,000? Most insurance, so it all depends, right? But like popular. State Farm, Allstate, Progressive, I think the highest on most of those is $500,000. But once again, all you have to do is ask and just call them and say, what is the maximum amount of coverage I can have for uninsured and underinsured? And they'll tell you, maybe it's $250, but it's probably $500. And then ask them, what's the difference in what I pay now and what would be the difference in what I would pay if I upgraded? Và ông nói là sẽ có một số những cái công ty bảo hiểm nó không có chia sẻ với quý vị khi quý vị mua bảo hiểm, nhưng mà bảo hiểm nó có những cái dạng liên quan tới maximize cái coverage, có nghĩa là nó sẽ tối ưu hóa luôn cả cái phần mà cover cho quý vị khi mà vấn đề liên quan tới tai nạn xảy ra, dù là lỗi là bên nào. Thì quý vị, ông có chia sẻ là quý vị nên thử tìm hiểu trong cái việc là mình đổi cái upgrade, có nghĩa là mình tăng cái mức được cover cho cái gói bảo hiểm của quý vị. Từ ví dụ như nếu mà 25.000 thì có một số công ty sẽ tăng lên là 250.000 hoặc là 500.000 tùy vào cái công ty bảo hiểm. Thì cái này là quý vị có thể gọi cho bên công ty bảo hiểm riêng của quý vị, bởi vì mỗi người sẽ có một cái công ty khác nhau, thì để mình hỏi cái cách làm sao là để tôi tăng lên cái mức gói đó. Tại vì cái việc quan trọng nhất là như thế nào quý vị? Bởi vì khi mình xảy ra tai nạn dù cái lỗi đó là ở bên quý vị hay là không phải bên quý vị, nhưng mà lỡ cái người mà gây ra tai nạn hoặc là liên quan tới vụ án tai nạn, họ gây tai nạn cho quý vị đi chăng nữa, họ không có đủ cái phần cover cho chính cái sự mà điều trị, hoặc là cái sự cái bảo hiểm của họ không đủ, nó bị dưới cái mức mà gọi là underinsured. Ông có nhắc là liên quan tới cái việc là nó không có được bảo đảm và nó nằm ở dưới mức bảo đảm, thì họ cũng sẽ không bao giờ trả được cho cái phần mà tai nạn mà họ gây ra cho quý vị. Nhưng mà nếu quý vị có cái bảo hiểm mà nó maximize cái phần coverage, là ví dụ như quý vị có 500.000 đô nó cover thì là quý vị sẽ không cần phải lo về cái việc mà mình phải được điều trị như thế này thế kia. Bởi vì trên cái con đường quý vị di chuyển mỗi ngày, quý vị nên nhớ một cái vấn đề là nhiều người và rất nhiều người, đại đa số là không có đủ cái cover trong cái bảo hiểm đó. Còn những cái người mà có nhiều thì lại là cái số ít. Cho nên ông có cho quý vị một cái hữu dụng, một cái tip hữu dụng là mình có thể làm cái vấn đề này để mình đảm bảo cho chính bản thân mình ngay từ bây giờ, quý vị. Và cái điều quan trọng là như thế nào ạ? Cái phần mà chênh lệch giữa cái mức bảo hiểm quý vị trả hàng tháng nó cũng không có là bao nhiêu, nó cũng chỉ chênh lệch ông nói là cũng có chừng là 10 đồng hơn. Nhưng mà tùy theo cái công ty bảo hiểm thì Huyền Lê vẫn hy vọng là quý vị có thể gọi cho bên cái công ty bảo hiểm để mình hỏi lại cái thông tin, nếu tôi nâng cấp cái gói bảo hiểm thì cái mức chi phí hàng tháng của tôi sẽ phải trả là thêm bao nhiêu, thì để quý vị có cái sự chuẩn bị. Và cái này là không phải là chuẩn bị cho cái chuyện là mình gây tai nạn nữa, mà có thể người ta gây tai nạn cho mình, thì đây cũng là một cái thông tin rất là quan trọng. Và khi quý vị xem lại được cái đoạn này và chia sẻ được cái đoạn này thì quý vị có thể chia sẻ cho những cái người thân yêu của quý vị, nhất là anh chị em nào có cha mẹ có này nọ kia, thì khi mà cha mẹ của mình đi trên đường mua grocery hoặc là mình mua shopping, mình có thể đang chạy bộ hoặc là đi xe đạp mà lỡ mình bị va phải những cái chấn thương thì bản thân họ cũng được cover. Thì động thái đó là mình gọi cho công ty bảo hiểm để mình check về cái phần này nha quý vị nhé. And then the next question that we would like to know, how do I get medical treatment after a car accident if I do not have health insurance? Sure. So we touched about this a little bit, and I think it's important, and let's go over it again because a lot of our clients are concerned because they're afraid about who's going to pay for stuff, right? You get in an accident, who's going to pay for my car? Who's going to pay for my medical bills? What if I don't have health insurance? I don't want to get treatment. All of those
concerns are valid. We have developed over the years an incredible network of doctors, specialists, orthopedic physicians, pain management doctors, physical therapists, you name it, who will all provide medical treatment to our clients on a lien. And what that lien really means is it just means that they will get paid at the end when the case settles. So for example, if you went and got medical treatment from one of our doctors and you did not have insurance, the doctor would not send you the bill, they would send my office the bill, and then when I settled your case, out of those settlement funds, we would pay that bill. And what this does is it allows people who don't have health insurance, or maybe they have health insurance, but it's not the best health insurance. Right. It allows people to get incredible treatment by some of the best doctors out there, and they'll send us the bill, and then you don't have to worry about it. And then when it comes time to settle at the end, we then negotiate and pay those bills as part of your settlement. So it doesn't matter if their insurance is really high policy or like high coverage. Right, and the people we work with too who are part of our network, not only do they provide great treatment, our clients get better, but they also work with us, and so if it comes time to settle a case and there's not enough money, they'll reduce their bills, they'll always work with us, they'll always make sure that they're doing right by the client. I see, thank you for that. Và Huyền Lê có hỏi ông một cái câu hỏi giống như là trong những cái thắc mắc mà thường xuyên và được quý vị gửi đến đó là cái câu hỏi liên quan tới việc mà mình được hỗ trợ điều trị sau khi mình gặp phải tai nạn á, thì lỡ mà quý vị không có cái bảo hiểm sức khỏe thì nó như thế nào? Thì cái vấn đề này ông có chia sẻ và giải thích thêm, đó là khi mà quý vị liên hệ đến anh Quý Ngọc và là văn phòng luật sư của ông Mike á, thì ông có một cái hệ thống, gọi là một cái hệ thống những cái người liên quan đến về việc điều trị và hỗ trợ điều trị sau cái chấn thương á, liên quan tới bác sĩ về xương, về chỉnh hình, và chiropractor là một trong những cái liên quan tới nắn xương và chỉnh hình để giúp cho quý vị đi đứng lại bình thường, để mà hồi phục chức năng của quý vị sau khi quý vị gặp phải tai nạn á. Thì ông nói là những cái network của ông, là cái hệ thống của ông á, là có những cái người chuyên gia và những người bác sĩ làm việc sẽ giúp cho quý vị được có cái sự điều trị ngoài cái việc là tức thời. Thì bên cạnh đó có thể là nếu quý vị không có cái bảo hiểm mà nó có thể mà nó cover hết được những cái chi phí, thì bên ông cũng sẽ giúp cho quý vị để làm sao để mình settle down, có nghĩa là mình settlement là có những cái khoản bồi thường và những cái khoản chi phí sau khi quý vị đòi được cái quyền bồi thường thì quý vị sẽ được thanh toán và được bên bác sĩ gửi cái bill về bên luật sư, và luật sư sẽ tự chia những cái khoản tiền đó và những cái khoản bồi thường đó để mà làm sao cho cái case của quý vị được ổn thỏa và giải quyết được êm đẹp. Và quan trọng nhất là gì ạ quý vị? Là quý vị được điều trị và được hỗ trợ ngay tức thời, và cái điều trị của quý vị sẽ là được tốt nhất để mình không có phải là hy sinh cái sức khỏe của mình và bị thiệt thòi trong cái vấn đề này nha quý vị ha. Và luôn luôn nhớ đến cái số phone hotline của anh Quý Ngọc là 773 906 9999 để mình save vào trong cái phone book của quý vị, cái contact của quý vị. Nếu mà khi có những cái vấn đề liên quan tới tai nạn, dù chỉ là xe cộ, dù chỉ là vết thương chạy trật, thì mình cũng nên tham khảo cái thông tin như thế này. Bởi vì bồi thường mà quý vị khi nào có bồi thường thì quý vị mới trả phí, cho nên tại sao mình lại không có tận dụng những cái sự hữu ích này và tiện lợi này để mà mình có được cái sự hỗ trợ tận tình và tốt nhất ha quý vị nha. And the next question, are you done with that part, or you want to stress a little more? I can help you with. No, I think we're good. I think we hit it. As long as as long as people understand the importance of getting medical treatment, and then understand that we can help even if they don't have insurance. I did explain. Và quý vị nhớ là dù cho quý vị không có bảo hiểm hay là cũng chưa từng có bảo hiểm thì cũng đừng có ngần ngại để mà mình gọi điện để mình liên hệ với bên văn phòng luật sư, với anh Quý Ngọc để mà mình có được những cái sự hỗ trợ. Bởi vì cuối cùng cái việc quan trọng nhất vẫn là việc đảm bảo cái quyền lợi ích của khách hàng, thì ông luôn luôn ưu tiên cái việc này là hàng đầu, cho nên quý vị đừng có ngần ngại nha quý vị nha. Và cái câu hỏi tiếp theo, the next question, why should I call a lawyer right after a car accident? Sure, and I think this is a good one to end the show on, because we can recap about everything we've talked about today. So we will help you get medical treatment right away.
We will help you with your property damage claim. We will start investigating what happened, what caused the accident. We start our investigation right away. And then we help our clients through the process of getting better and then building up a case so when it comes time to settle, we can get our clients the maximum settlement possible from the insurance company. And by calling an attorney right away, hopefully it's my firm, by calling us right away, clients can focus on the most important thing for them, which is getting better. So they can focus on getting better, getting the treatment they need, and then we'll deal with everything in the background. Và cái câu hỏi quan trọng cũng là cái câu hỏi gần như là cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Thì ông có nhấn mạnh cái việc là tại sao cái vấn đề quan trọng nhất là mình liên hệ đến luật sư trước tiên khi mình gặp phải tai nạn. Thì ông có nói thêm á, là cái việc ngoài mà mình gọi đến văn phòng luật sư á, để sẽ được hỗ trợ về cái phần mà điều trị chấn thương, điều trị hỗ trợ điều trị sau tai nạn, cũng như là hỗ trợ tốt nhất bên trong cái network của ông đã có từng chia sẻ. Thì cái việc tiếp theo đó là khi mà cái tổn thương liên quan tới hư tổn về xe cộ của quý vị thì bên ông cũng sẽ giúp quý vị, vì dù nó là việc nhỏ nhưng mà nó cũng là một trong những cái trách nhiệm mà ông cảm thấy là ông cũng có thể giúp cho quý vị để mà hỗ trợ cho quý vị tối đa. Thì việc claim cái chi phí bị hư tổn liên quan tới xe cộ thì cũng là phí miễn phí để ông giúp cho quý vị claim. Cái này là free claim. When you do the claim for the property damage, Free. It's free. Và khi mà nó đã miễn phí thì mình cũng đâu có phải ngần ngại gì, đúng không quý vị? Mình cứ liên hệ thôi, và khi mình được giải quyết cái đó thì mình cũng có thể có một cái khoản tiền, dù cho cái việc giống như một cái cô đó của có liên hệ với ông là dù cho có vài tháng trước đó, hoặc là November là tháng 11 năm ngoái, cô ta vẫn còn lấy lại được cái tiền đó. Thì quý vị cũng đừng có ngần ngại để mà mình liên hệ ngay cho cái văn phòng luật sư và anh Quý Ngọc. Vấn đề tiếp theo đó là trong suốt những cái quá trình mà khi quý vị liên hệ tới bên văn phòng luật sư sẽ ưu tiên hàng đầu cho cái việc làm sao để đòi được cái bồi thường tối đa cho quý vị, để mà quý vị có thể giải quyết hết tất cả những cái vấn đề lo lắng liên quan tới điều trị xe cộ, rồi làm sao để quay về với cuộc sống hàng ngày để mình tiếp tục mình đi làm, rồi để mình vận động lại. Thì cái settlement nó là cái khoản tiền bồi thường, thì bên ông sẽ lúc nào cũng giữ cái mức phí đảm bảo là 1/3 là cái mức phí bồi thường, để mà và không bao giờ thay đổi được cái phí đảm bảo này, để cho quý vị yên tâm để mà mình liên hệ và mình gọi đến để có được sự tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình từ bên ông. And I just remind the audience today is the contingency fee. Yes, I want to talk to you. Yes, let's. I told them. No, totally. Let's talk about this because I think this is, lastly, it's super important, and I'm sure everyone watching the show is, how much does all this cost, right? Everyone thinks lawyers are expensive. They think so. Yes. Even my head. Totally. And I mean, look, there are, and this is the big difference in hiring a car accident lawyer versus hiring like a family law attorney, criminal defense, real estate. There's a lot of lawyers that get paid hourly. We do not work that way. We work on a contingency fee. Contingency fee. Contingency fee, yes. And I think the easiest way to look at this is we get paid when we win, right? So we get 1/3 when we win. And when a client hires us, we do all of the work for free. We pay all the costs, we pay to get the police report, we pay to get the medical records, we pay for all of that. So clients don't pay for anything. We only get paid when we win. We have a really good track record, and we win often and a lot. Sometimes once in a while you don't win everything, and when we lose, our clients they don't pay us a penny. They don't pay us a dime. Oh, wow. So there's literally no risk to call us. There's no risk to ask us questions. We will never charge a client any type of hourly rate or fee. Free consultations, we only get paid when we win, and that's what the contingency fee is all about. And so I think that's important for all the viewers to know, because everyone thinks lawyers are expensive. We operate on a contingency fee, and it's literally zero until we win your case, and then we just get a percentage of the settlement. Thank you for explaining that. Sure.
Và ông có nhấn mạnh về cái phí mà phí đảm bảo contingency fee ấy, là 1/3 khi mà cái case nó được hoàn thành và nó được thắng cái vụ đó. Có nghĩa là sao ạ? Và khi bình thường á, khi mà mình nghe nhắc đến luật sư á, là cái phí luật sư mình nghĩ là trong đầu mình là nó phải rất là mắc và nó rất là giống như chỉ dành cho những người có tiền và những người mà có cái điều kiện để thuê luật sư thôi. Thì ông muốn cho quý vị có một cái suy nghĩ mới hơn, đó là sẽ có rất là nhiều cái văn phòng luật sư họ hoạt động với những cái phương thức nó khác nhau, nó không giống như cái phương thức mà truyền thống như mình thường thấy. Thì ở đây cái văn phòng của ông luật sư Mike tại công ty Michael Agruss là họ hoạt động theo cái phương châm là khi nào đòi được tiền bồi thường thì họ sẽ chỉ ăn cái phần trăm là 1/3 của cái phí bồi thường thôi. Còn lại nếu như trong những cái trường hợp mà xui lắm và khi mà mình gọi là thắng tất cả các case rồi mà không có một vài cái case nó không may mắn á, thì ông nói ông sẽ không có lấy phí. Cho nên cái này là quý vị có thể thật sự cảm thấy nó là không có rủi ro, nó cũng không có gì mà quý vị phải không thử, mà mình gọi là mình không có gọi đến để mình được sự tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tư vấn là hoàn toàn miễn phí, nhưng mà khi thắng kiện thì quý vị lại còn được tiền và được giải quyết những cái vấn đề mà quý vị đã đau đáu bấy lâu nay. Thì tại sao mình lại không làm cái việc đó quý vị ha? Và nên nhớ là cái phí dịch vụ và phí đảm bảo ông nói đây, phí bồi thường sau khi được bồi thường và thắng cái case á, nó luôn luôn là 1/3 và sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là ông hứa với quý vị là như vậy. I did explain to them about the contingency fee, and then lastly, the most important thing is safety. Safety. And get better. Yes. Get healed. Yes, exactly. So hire us, we'll take care of everything. You can focus on your medical treatment, you can focus on getting better. We'll get your car fixed right away. We'll keep track of everything that's going on with your treatment, your lost wages, your medical bills, and we'll get everything prepared and organized. So when it comes time to settle the case, we will maximize the settlement. And then how long usually the settlement process and stuff lasts? The $1 million question. So I'm going to give you a lawyer answer and say it depends. And here's the reason. And I think it's important for people to understand that once you settle a case and you sign a settlement document, your case is over and you can never come back for more money. So to answer your question, we wait until our clients are done with treatment, making sure that they've fully improved, and then we order all the records and bills and settle the case. So if a client is receiving physical therapy for a couple of months, we're going to wait until they're done. We want to make sure that clients, it's called maximum medical improvement. We want to make sure that you're in the best situation possible before we go settle. Because if we settle your case early, and then a week or two later you're like, my back still hurts, you can't go back for more. Once you sign that settlement agreement, your case is over. So the speed of a settlement is usually dictated with the length of the treatment. Here's what I can say though. We have the best case management software out there. And I can say this because we rolled it out 2 years ago, and before that we had really good. This is the best. We have everything organized. We keep track of everything. We are constantly ordering records and bills. We're making sure that the moment you're done treating, we've got everything organized and we're ready to prepare the demand package and send it to the insurance company. So once you're done with medical treatment, we settle cases quickly as possible. But right after. Yes, but sometimes a case can't settle and you need to file a lawsuit. And so we're always communicating with clients, we're always explaining what the process is like, managing expectations, and letting people know you don't want to settle your case too early, because once again, the moment you sign that agreement, it's done. Yes, the case is over. So in general, when you're done with treatment, your case will settle within the next 1 to 2 months. 1 to 2 months. When you're done with medical treatment. When you're done with that process. Right, and some people get medical treatment for a year. So you see some people recover so quickly. Quickly. Right. So sometimes you'll go to the emergency room, you go to your doctor, you'll get physical therapy, and you're fine in 2 months. Right. And then we order all your records and bills, and we settle your case a month after that. We're super organized and efficient. Because of the software and the Yes. structure that you bring in. Yes, we are very tech savvy, tech forward, and we understand. I mean, look, people want their money and they want it fast, and we understand that. Và ông có chia sẻ cho cái để mà tổng kết lại toàn bộ cái show ngày hôm nay
thì ông có nói là cái việc quan trọng nhất vẫn là cái tính mạng của quý vị và cái sự an toàn của quý vị và cái sự hỗ trợ điều trị ngay tức thời. Thì tất cả những cái sự lo lắng và những cái suy nghĩ khi mà xảy ra tai nạn thì mình biết cái tâm lý rồi, là tất cả những ai mà khi mà xảy ra tai nạn họ cũng đều rối bời hết, họ sẽ không có biết là phải làm cái việc gì đầu tiên. Và trên hết ông khuyên quý vị là cứ bình tĩnh và mình gọi ngay cái đường line 773 906 9999 để mà gặp anh Quý Ngọc, và cũng là làm việc trực tiếp với lại bên văn phòng luật sư để có được cái hỗ trợ được rất là tận tình và kịp thời cho quý vị, để giúp cho quý vị biết mình phải làm cái việc gì đầu tiên, là trên hết là cái quan trọng nhất. Và cũng bên cạnh đó thì Huyền Lê có hỏi ông thêm một cái câu hỏi là trong cái việc mà settlement á, là mình được bồi thường á, thì cái quá trình mà từ lúc mình bắt đầu cái case cho đến kết thúc cái case á, nó thì là thường mất bao lâu? Thì ông có chia sẻ nhiệt tình thêm á, là việc này nó cũng rất là tùy thuộc vào cái sự hồi phục của quý vị. Khi mà quý vị được cái sự hỗ trợ điều trị ở cái bên phần mà điều trị á, thì chấn thương chỉnh hình hoặc là bị tổn thương đi bác sĩ, giấy tờ bác sĩ, thì tùy vào mình, cái việc mà mình hồi phục nó càng nhanh á, thì sau đó khoảng chừng 1-2 tháng là ông tiến hành đóng cái case của quý vị lại và đòi cái tiền bồi thường cho quý vị ngay, và sau đó khi quý vị xong cái việc mà điều trị. Bởi vì ông nói là khi mà cái quan trọng là khi mà quý vị đã ngưng cái việc mà điều trị rồi á, khi mà mình lại đau cái vai của mình, hoặc là mình có những cái chấn thương nó quay trở lại, mình sẽ không có cái cơ hội để làm được cái chuyện đó nữa. Bởi vì khi mà nó được ký kết và nó được viết giấy xuống và nó được gửi đi với quý vị là nó đã đân rồi, mình không có quay lại được cái quá trình để mình đòi thêm cái tiền bồi thường nữa. Cho nên nhấn mạnh quý vị ở đây là quý vị đừng có lo, vì ông cũng hiểu được cái tâm lý là mình á, cũng là những cái người mà khi mình gặp tai nạn mình cũng cần cái khoản tiền bồi thường đó để mình xử lý những cái công việc và để mình trở lại cuộc sống như bình thường. Thì hiểu cái tâm lý đó, ông cũng luôn luôn đầu tư vào những cái cơ sở vật chất liên quan tới những cái phần mềm hỗ trợ trong cái hệ thống làm việc dịch vụ của ông, để làm thế nào để cái sự mà cập nhật thông tin cũng như cái chi phí, cái giấy tờ của quý vị điều trị, tất cả mọi thứ, những cái bài bản, những cái hệ thống đó sẽ đưa vào để mà giúp cho cái case của quý vị được giải quyết một cách nhanh chóng nhất và cái tiền bồi thường nó được tối ưu nhất. Thì vừa rồi cũng đã, cái câu hỏi vừa rồi cũng là cái phần giải thích vừa rồi cũng đã kết thúc cái phần show của ngày hôm nay. Huyền Lê cũng thay mặt cho ông Mike gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của đài Vsam1040 tại Chicago. Một ngày nhiều năng lượng, và chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và mua may bán đắt, cũng như là có những cái thông tin hữu ích luôn có, và save lại cái số điện thoại ở trên cái màn hình hiện tại là cái số điện thoại của anh Quý Ngọc 773 906 9999 để bỏ vào trong cái phone book của quý vị để luôn được hỗ trợ khi mình gặp phải cái vấn đề liên quan tới tối lửa tắt đèn, thì mình luôn có những cái thông tin đó để mà mình được hỗ trợ và tư vấn nhiệt tình. Và đặc biệt như quý vị, nếu mà cái case nó không thắng á, thì họ sẽ không lấy chi phí, cho nên quý vị đừng có chần chừ và đừng có ngần ngại để mà liên hệ đến công ty của anh Minh, anh Quý Ngọc và công ty của ông Michael Agruss. Và Leslie, would you like to say something before we end the show? Sure, thanks for having me on. It was great. I'm glad to be back, and I'm looking forward to coming in on Tuesday so we can talk more about personal injury, car accidents, and really, hopefully answer questions and help people out. Yes. Và cũng ông cũng rất vui vì đã có cái cơ hội được quay trở lại sau một khoảng thời gian dài bị gián đoạn. Mong quý vị thông cảm và rất mong là sẽ nhận được cái sự hỗ trợ nhiệt tình của quý vị cho cái show này. Và nếu như quý vị có thực sự có những cái thắc mắc mà quý vị muốn được giải đáp thì quý vị đừng có ngần ngại để mà mình comment và mình hỏi ở bên dưới cái đường link của cái show nếu được phát sóng. Quý vị hãy hỏi những cái thông tin mà quý vị cảm thấy nó cần được giải đáp, thì bên show và Huyền Lê, host của show này, sẽ luôn luôn sẵn sàng để mà trả lời và liên kết với bên ông Mike để có những cái giải đáp thắc mắc cho những cái show khác. Và show sắp tới hy vọng là sẽ có những cái đem lại cho quý vị những cái thông tin hữu ích và chất lượng hơn nữa. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã khán thính giả của đài luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho show luật sư Michael Agruss, và chúc quý vị có một ngày thật là nhiều năng lượng ạ.